The book of Genesis, chapter 4, in English and in Italian. Now Adam knew his wife Eve, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partori Caino, e disse, Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partori ancora abele, fratella di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his countenance fell. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì egli dei primogeniti del suo grege e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Cain ne fu molto irritato e il suo vice era abbattuto. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, and you must rule over it. Il Signore disse a Caino, Perché sei irritato, e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non realizzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spendoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominato. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? Cain said, I don't know. Am I my brother's keeper? Il Signore disse a Caino, Dove è Abele tuo fratello? Egli rispose, Non lo so. Sono forse il guardiano de mio fratello. And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Il Signore disse, Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand.
When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Ora tu sarai maledetto, scassato, lontano dalla terra, che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, you have driven me away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whosoever finds me shall kill me. Then the Lord said to him, Not so. If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him 7 times. And the Lord put a mark on Cain, lest any man who found him should kill him. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più I suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore, il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scassi da questo suolo e io sarò nascosto, lontano dalla sua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse, Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno trovandolo lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. When he built a city, he called the name of the city after the name of his son, Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad fathered Mehujael, and Mehujael fathered Methusael, and Methusael fathered Lamech. And Lamech took 2 wives. The name of one was Ada, and the name of the other Zillah. Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the lyre and the pipe. Zillah also bore Tubal-Cain. He was the forger of all instruments of bronze and iron. The sister of Tubal-Cain was Naamah. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch, dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad, Irad generò Mehujael, Mehujael generò Methusael, e Methusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli, il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zillah.
Ada partori Gevo e ci fu il padre di quelli che abitano sotto i tende presso le greghe. Il nome di suo fratello era Giubo, che fu il padre di tutti quelli che suonano la setra e il flauto. Zilla a sua volta partorì Tubal Cain, la artifici di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro, e la sorella di Tubal Cain fu Naama. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice, you wives of Lamech. Listen to what I say. I have killed a young man for wounding me, and a young man to my hurt. If Cain's revenge is sevenfold, then Lamech's revenge is 77-fold. And Adam knew his wife again, and she bore a son, and called his name Seth, for she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. To Seth also was born a son, and he was called Enoch. At that time, people began to call upon the name of the Lord. Lamech disse alle sue mogli, Ada e Zillah, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Se io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 67 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Seth, perché ella disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso. Anche a Seth nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore.